Wusstet das die Nasseromsond New Horizons UNS die erst ten Hoffnungen von Pluto liefert, die Gemals gemacht werden? Woher wust niemand wirklich, wie dieser Planet eigentlich aussieht? Dies neuessen Bilder de Planeten waren, aufregend und schockierend zur selben Zeit. Die Bilder zeigten UNS namelijk erstmals ein Landschaft, mit de so niemand gerechnet hat. Pluto entpuppt sich als lebendig und aktiv Welt und nicht als ein Kult Gestenswelt. Dieser Planet zeigt so deutlich geologische Aktivitäten, dass es sogar ein Struktur von Leben geben konnte. New Horizons liefert Bilder einer überraschend komplexen und dynamischen Welt sowie ein niemals erwartet Vielfalt an Landschaften. Die Chance Nachricht für alle Pluto-Fans ist, dass Plutos Rückkehr in die Riege der offiziellen Planeten noch diesen bonbrechenden Erkenntnissen wohl nicht mehr aufzuhalten ist. Pluto entpuppt sich als ganz anders, als bisher angenommen. Die aktuellen Entdeckungen haben aber nicht nur die wissenschaftliche Gemeinschaft überrascht, sondern auch neue Fragen über Plutos Entwicklung und seinen möglichen inneren Prozess aufgeworfen. Besonders beeindruckend war das Fehlen von Einschlagskratern in Länder Oberfläche, was darauf hindetet, dass Pluto geologisch viel aktiver ist als je vermutet wird. Im Juli 2015 erreicht die Nasseromsond New Horizons noch fast einem Jahrzehnt Reisezeit endlich den Rand des Sonnensystems und liefert UNS die allerersten Hoffnungen von Pluto. Die Sonde war im Jahr 2006 gestartet wordens. Erstmals detailliert Bilder des Zwergplaneten Pluto und seiner Mond zu skiessen. Stellt euch vor, dass wir vor dem Eintreffen von New Horizons überhaupt kein echtes Bild von Pluto besaßen. Nicht einmal Hubble, das alte Weltraumteleskop, war dazu in der Lage, Pluto scharf abzubilden. Der Planet war einerseits zu nah, andererseits zu klein, und verberg sich in einem so dunklen Abschnitt des Sonnensystems, dass es für die weltbesten Teleskop wie Alma oder das European Extremely Large Telescope schlichtweg unmöglich war, Pluto richtig zu erfassen. Vor der New Horizons Mission war Pluto also für die Wissenschaftler immer nur als kleiner unscharfer Punkt im Himmel sichtbar. Nach der Jahrhundert Mission ändert sich unser Bild von Pluto aber dramatisch. New Horizons wird speziell für die Erforschung von Pluto entwickelt und dafür mit modernster Technik ausgestattet. Die Langreise in den transneptunischen Raum sollte sich dann wohl besollt machen. Ausgerüstet mit einer hochauflösenden Kamera namens Lori sowie Spektrometern und Partikeldetektoren konnte die Sonde nicht nur einmalig Fotos skiessen, sondern auch die Oberfläche und Atmosphäre von Pluto genossen untersuchen. Das Kamerasystem konnte trotz der enormen Entfernung von rund 5 Milliarden Kilometern zur Erde beeindruckend Scharfbilder liefern. Das Besondere an dieser Mission war aber nicht nur die Langreisezeit, sondern auch die extreme Zeitspanne, in der New Horizons Pluto passiert. Was die wenigsten wissen ist, dass die Sonde mit etwa 50.000 km per Hour an Pluto vorberast und dabei no wenig Stunden Zeit hat, die entscheidenden Bilder und Daten zu sammeln. Danach bewegt sich die Sonde weiter zu Ceres, dem Plutomond, und zu einigen transneptunischen Objekten. Ein Planet voll lebendiger Überraschungen. Während immer klar war, dass Pluto ein echter Planet ist, blieb lang unklar, wie dieser Planet wirklich beschaffen ist. Forscher gingen davon aus, Pluto sei ein langweilig Gestenswelt, die als toter Workplanet galt, doch Pluto entpuppt sich als dynamisch Welt voller aktiver geologischer Prozess. Die Bilder, die New Horizons zur Erde schickt, offenbarten eine temporalbend Vielfalt an Strukturen und Oberfläche McMahon, die ein Welt zeigten, die alles andere als statisch ist. Eins der beeindruckendsten Bilder zeigt die Eisberg von Pluto, Gültige Berge aus Ceres, die bis zu 3500 m hoch sind. In Plutos einzigartiger Atmosphäre regen dies Berge wie ein Kult Variante der Rocky Mountains über die Oberfläche. Dies Berge bestehen sehr wahrscheinlich aus Rienem Ceres und enthalten keinerlei bekanntes Gestien. Das Fehlen von Krautern in diesen Gebieten werteten Wissenschaftler als einen deutlichen Hinweis darauf, dass die Berge erst in relativ jüngster Vergangenheit entstanden sind. Auch das ist wieder ein Hinweis auf fortlaufende geologische Aktivitäten.
Alien die Vorstellung, das Pluto noch in jüngster Vergangenheit tektonisch aktiv war, stellt die früheren Annahmen der Wissenschaftler über diesen Planeten völlig auf den Kopf. Ein weiteres berühmtes Bild seit die riesige Beam, die als Sputnik Planitia bekannt ist. Dies glatt erscheinend, kraterfrei Flash erstreckt sich über 100 von Kilometern UND besteht hauptsächlich aus gefrorenem Stickstoff. Auf den Aufnahmen sieht man die markanten polygonalen Strukturen auf der Oberfläche, die auf Konvektionsstrom im darunterliegenden Eis hinweisen. Insbesondere die glatt, sich ständig erneuernd Oberfläche von Sputnik Planitia deutet noch weiter darauf hin, dass unter der Eisschicht unbekannte dynamische Prozesse ablaufen. Dies Vorgänge werden sehr wahrscheinlich durch intern Warm angetrieben, das konnte bedeuten, dass sich in den Tiefen Plutos ein flüssiger Ozean befindet. Ein weiteres spektakuläres Bild seit Cryovulkan auf Pluto. Dies eisigen Vulkan spucken kein Magma, sondern Gefferines Material wie Ceres, Methanis oder Stickstoffis aus auf den Bildern sieht man Großhügel Kuppen, die sich über die Oberfläche rieben, was darauf hinweist, dass es auf Pluto noch immer ein Struktur von Vulkanismus gibt, jedoch in gefrorener Form. Cryovulkanismus wird nach dem Eintreffen der ersten Bilder von New Horizons als weiter Zeichen dafür interpretiert, dass Pluto in seinem Inneren warmer ist als wir bisher dachten. Der Vulkanismus unterstützt die Theorie eines flüssigen Ozeans unter der Oberfläche. Pluto ist der Planet mit Hers. Das Hers besteht dabei aus zwei unterschiedlichen Teilen. Die linke Seite ist Sputnik Planitia, die riesige Stickstoffbeam, die wir uns bereits angewiesen haben, worin die rechte Seite ein hugelig, starker Kraterübersicht viel rauere Landschaft ist. Dieses Bild, das Pluto in einer bisher unbekannten unerwartet lebendigen Struktur seit, wird zu einem der ikonischsten Bilder der gesamten New Horizons Mission bracht Pluto schlagartig Zurich in die Global Aufmerksamkeit. Zusätzlich sehen einige Bilder des detailliert Aufnahmen von Plutos Monden, insbesondere Ceres, dem großen Mond. Die Bilder von Ceres enthalten ebenfalls Unglaubliches. Auch der Mond seit eindeutig Anzeichen geologischer Aktivitäten. Bilder tiefer Graben Kluft auf der Oberfläche sind Hinweis, dass auch dieser Mond komplexer ist, als die Wissenschaft das für möglich gehalten hat. New Horizons Bilder brachten nicht nur die überraschende Geologie Plutos zum Vorschein, sondern offenbart einem großen Kreis und Forschern Weltraumfreunden auch die ästhetische Schönheit der Planeten. Praktisch jede Aufnahme des Sond bracht neue Überraschungen enthält Wahrheiten, die weit über das hinausgingen, was die Wissenschaft zuvor erwartet hat. Plutos Ozean wird von einer Sonde erforscht. Es war ein Riesenüberraschung. Auch auf Pluto gibt es Wasser möglicherweise sogar einen Ozean. Noch vor 20 Jahren dachten Forscher, das Wasser auf anderen Planeten selten sei. Wir kannten die Bilder der Atzend heißen Venus, wo Wasser keine Rolle spielt, erforschten den staubtrocken erscheinenden Mars fanden höchstens etwas Wasserdunst im Umkreis von Gasriesen wie Jupiter. Dann, ausgerechnet in den äußeren Bereichen des Sonnensystems, taucht immer mehr Wasser auf. Zuerst waren es die Eismond von Jupiter Saturn, die Seiten, dass es Wasser im Sonnensystem gibt. Schließlich wurden die Entdeckungen von Wasser Eis immer mehr. Die faszinierende Entdeckung der Möglichkeit eines unterirdischen Ozeans tief unter der eisigen Oberfläche Plutos ist ein weiter unerwartet erstaunliche Erkenntnis. Pluto, als weit entfernter Himmelskörper am Rand des Sonnensystems, galt lang Zeit als Jeffren geologisch tot. Doch die Daten, die von der Sonne gesammelt wurden, deuten immer mehr darauf hin, dass unter Plutos Hagelstickstoffschicht möglicherweise ein flüssiger Wasserozean existiert. Die Theorie vom Pluto-Ozean stützt sich dabei auf mehrere Hinweise. Eins der starksten Indizien ist das Fehlen von großen Kratern auf Pluto, insbesondere in der Region Sputnik Planitia. Das deutet darauf hin, dass die Oberfläche relativ jung ist durch Konvektionsstrom im Eis ständig erneuert wird. Für dies Biegung der Oberfläche war warm erforderlich, die von einem darunterliegenden Ozean stammen konnte. Auch die Existenz der Cryovulkan unterstützt die Theorie, dass Pluto im Inneren warmer ist als gedacht.
Dies warm Conti aus dem Zerfall radioaktiver Elementi im Innern des Zwergplaneten stammen. Möglich ist auch ein stark gravitative Wechselwirkung mit dem Plutomond Ceres. Pluto und sein Mond umkreisen sich nämlich so nahe, dass Wissenschaftler bereits den Verdacht haben, dass die beiden in Wahrheit ein Doppelplanetensystem sind. Momentan wird es zwar als eher unwahrscheinlich erachtet, dass Pluto, hohes Leben, existiert es? Es konnten aber möglicherweise mikroskopisch kleine Lebensformen oder einfach Pflanzen wie Algen existieren. Dies Möglichkeit spornt die NASA und die internationale Gemeinschaft der Planetenforscher niederlich momentan enormen, neue Sondensystem zu entwickeln, Plutos Isoseen in Zukunft nachher zu untersuchen. Und Pluto ist längst nicht der einzige Ort im Sonnensystem, an dem ein unterirdischer Ozean vermutet wird. Einige der bekanntesten weiteren Kandidaten sind die mondgroße Planeten. Ein besonderes Beispiel ist Europa, einer der großen Monde de Jupiters. Europa ist vollständig von einer Eiskrust bedeckt, unter der Wissenschaftler mit hoher Wahrscheinlichkeit einen flüssigen Ozean vermuten. Dieser Ozean konnte durch die Gezeitenkraft de Jupiters das Innere des Monds aufheizen und warm gehalten werden, flüssiges Wasser zu beherbergen. Noch in den 2020er Jahren soll die Europa-Clipper-Mission der NASA starten, die darauf abzielt, mehr über Europas potenziell lebensfreundlichen Ozean zu erfahren. Auch der Saturnmond Enceladus gilt als vielversprechender Kandidat für einen unterirdischen Ozean. Enceladus stößt sogar Wasserfonten ins All aus, die durch Riss in der Eiskrust des Monds brechen. Dies Fontänen liefern direkten Beweis für einen unterirdischen Ozean aus flüssigem Wasser, der durch onlich geothermisch Prozess erwärmt wird. Die Raumsonde Cassini mot während ihrer Mission detailliert Aufnahmen dieser Wasserfonten und entdeckt sogar Hinweise auf organische Verbindungen, was auch die Idee von organischem Leben unter der Oberfläche des Monds anhebt. Wird Pluto wieder ein Planet? Die Frage, ob Pluto wieder ein richtiger Planet wird, ist eigentlich falsch, denn Pluto war etwas anderes als ein richtiger Planet. Die Herabstufung im Jahr 2006 zu einem Zwergplaneten hat mehrere Grund. Seit den 1940er Jahren war Pluto der 9. Planet des Sonnensystems und wird dann von der Internationalen Astronomischen Union, IAU, aufgrund seiner Größe und der Tatsache, dass seine Umlaufbahn die Sonne nicht freiräumt, in die Kategorie der transneptunischen Objekte und Zwergplaneten verschoben. Die Entdeckungen durch die New Horizons Mission haben aber gezeigt, dass Pluto geologisch aktiv ist. Ein Komplex Atmosphäre hat und möglicherweise sogar einen unterirdischen Ozean beherbergt. Solche Eigenschaften sind eher typisch für Planeten als für einfach Zwergplaneten. Für viele Wissenschaftler ist Pluto daher weit mehr als nur ein transneptunisches Objekt. Seit ein Vielzahl an Eigenschaften, die in als vollwertigen Planeten auszeichnen. Die Rückkehr Plutos in die Riege der echten und offiziellen Planeten konnte daher kurz bewusstehen. Abschluss. Das nächste Video von UNS wird dir bald bewusstehen. Wenn du es nicht verpassen möchtest, klick gern auf Abonnieren und die Glock, denn so bist du immer auf dem neuesten Stand. Wir hören UNS bald wieder. Bis dann.